The recent announcement of the country's economic growth fund has increased hopes of citizens for a better tomorrow. The IMF mission chief told journalists on Tuesday that the extended credit facility will support undeveloped countries in their quest for a more productive country. The mission holds consultations with Gambia authorities on the anticipated funds of $50 million for the country in the next 3 years. Details of that in this report by Binta Sisay. International Monetary Fund Mission Chief said on Tuesday that the Global Finance Monitoring Agency staff level agreed with Gambian authorities on the Extended Credit Facility ECF will bring $50 million for the country in the next 3 years. During a press briefing at the Ministry of Finance in Banjul, Jarosra Rizoric said ECF is IMF's main instrument for support to low-income countries, saying the Gambia has built a positive track record and boast of confidence in the economy, with credit growing at a fast rate, which gave space for private sector activities, including the area of construction. The mission chief is in the country on a 3-day consultation with Gambian authorities to take stock of the 2019 staff audit program and to agree with the government on the next step of negotiation on the extended credit facility. Very pleased to announce that we have reached an other referendum agreement, staff level agreement on that extended credit facility. This is our main instrument of support for low-income countries. These agreements are typically multi-year, 3 or more years. And we are expecting that the agreement would bring about $50 million to this country over 3 years, which will be for balance of payment support, essentially to strengthen the official reserve of the central bank. What enabled us to come to this conclusion? As PS Ada mentioned, the Gambia, yes, has built a positive track record of performance under the SMP. One prior action that Gambian authorities should implement before going forward is related to the cabinet submission of a reverse procurement law. Last Friday, Mr. Rizoric announced Gambia's overall current economic outlook growth was about 6% of GDP and inflation is low, with the dollar stable. He said agriculture production also declined to about 10% in 2019, saying the country could have seen a much higher growth rate if the agriculture sector has performed much better. Finance Minister Mamburenjai said Gambia is a small and vulnerable country that witnessed a very strong shock over the years. We are very vulnerable, open to exogenous shocks. We have witnessed very strong shocks during the year. Agriculture and tourism, and their contribution to GDP is significant. But the fact that we have been able to respond in the timely with the support of our partners, I think we have been proven. He said when the country goes into full-blown program for the agreement, the discipline must be maintained and sustained. Gambia has so far registered great success and is now looking into ways to consolidate the effort. Binta Sisay for Eyeafrica News. Well, from the report there by Binta Sisay, we'll come back and, of course, digest about the press conference jointly organized by the Ministry of Finance and, of course, IMF, that's International Monetary Fund. Julde Demba. am na luñ ci waxtaanoon ci li nga xamante ne mooy IMF lu ñu waxoon ci économie Gambie ak yooyu démb nag ñu gis ki nga xamante ne mooy ku fi teewal IMF ànd ci ak Ministry of Finance ñu def joint li nga xamante ne mooy press conference pour leeral waaye tamit indi li nga xamante ne mooy taxawaay bi nga xamante ne moom la IMF war a taxaw ci gannaaw Gambia pour jàppale ko ci li nga xamante ne mooy ci xaalis bu takku $50 million foog naa ne loolu dafa am solo waaye dégg nga tamit ministre yi mu ngi wax ne ñun moom dañ vulnerable te I think that's very obvious. Gambia comme réew yu bëri daanaka am na lu bëri li nga xamante ne ci ay bor lañ koy yaakaar ak yooyu waaye tey buñ demee ba gis IMF ñëw ñu ne Gambia track record buñ nekk di am demee right now nekk na li nga xamante ne mooy li am solo la waxoon nañ ko yaakaar mun naa am waaye li ci gën a am solo rek mooy loolu naka lañ ko nit ñi di yégee si seen dundin ak yooyu foog naa ne loolu dafa am solo waaye foog naa tamit lekkaloo ñaari diggante ñaari partenaires yi mooy réew mi ak IMF foog naa ne bu rafetee rek dafay am solo.
Okay, Amadou comme no ko waxee rek I think man su dee ne dama ñëw like on the impact boo xam ne these figures have on the ordinary people because man suma maam bu nekk si village bi o kooku soo ko waxee maybe economy bi dafa grow by 6%. Kooku do interest, she will not be interested because moom xamut lan moo nekk even 6%. waaye soo ko waxee ne like bi economy bi dafa grow by 6% loolu dafa nekk like dundin bi dina saaku maalo dina wàññi dundin bi dina nee dina yomba loolu noonu wala dinañ la provider loo xam ne like in terms of groundnut or coos or millet yi loolu dafa gën a yomba o government yi dañoo andi policies yoo xam ne dina dimbale pharmacie pour gars seen béyin bi mu mun a yomba loolu noonu la mu mun a am impact si most Gambians especially Gambians yoo xam ne like ñu ngi daan seen doole si mbiri mbéy mi wàllum mbéy mi ak other stuff so waaye soo ñëwee rek gis nañ ne dëgg la this is a good move and ñuñ like it is good that like ñu ne Gambia is on the right track when it comes to economy growth and everything waaye ñun xam nañ ne tamit Gambia is a tax based economy gis nañ ne tamit suñ debt bi dem na ba around 33 billion dollars yooyu noonu so loolu mu nekk loo xam ne like is a huge amount dëgg la economy bi is booming like comme figures yi luñ according to the figures but soo dewee like most Gambian nuñ ko rafetlu tamit comme report bi nu mu ko waxee but the most important thing here is whether the economy grows by 6%, 10%, or by 20%. What concerns Gambians is what impact will this have on us, on our livelihoods, on our living standard, people, on to walum education, bi walum mbey mi ban impact la mo am fofu no ñun suñ economy bi su waré grow. Why su dee ne suñ gisee ne like 2016 ñi luñ nekk di jànkuwanteel loolu lañ ñi di nekk di jànkuwanteel in 2020 ba léegi gars ñu wax ne di figures yi like economy bi mu ngi grow by 6% xam nga loolu noonu ordinary Gambia dañoo déggara ñu ne waaw waaye foofu la ñoo am because man as far as we are concerned make could ben impact or effect on me so they ne grow na by 20% 30% like duma mun a am that much interest waaye naka laay amee interest moo nekk ne su dee ne dafa impact positively on me in directly or indirectly time boobu laay mun a xam ne waaye this is a good move ñu make sure ne daal government bi like ak citizen yi tamit like ñu fel ne the economy is booming. waaw dinaa la laaj sax because with this development bu ñu am démb ak wax yi luñ ci dégg ak luñ ci wax yëpp ndax mun nañ am yaakaar ne maybe in the shortest possible time maybe in the next 1 year or so mun nañoo gis système bi mu change ci wàllu dundin bi comme na ko waaye nit ñi commencé yëg ne IMF lu ñoo wax ci Gambia lu am la waaye tamit nguur gi seen taxawaay ak lekkaloo bu ñoo am ak boor yi tamit nit ñi commencé ko gis in reality si li nga xamante ne mooy seen nekkin. Yeah, because that is what everybody is expecting. Wow, Konka economy it's booming, it is in the right direction. Now hopefully things will change, everything will go smoothly, and Nyinyi guys and expectations will be met. That is our hope though, that is the hope of Gambians. But then that is left to the policymakers and government to see also what they will do in that regard. All right, jërëjëf Julde loolu am na solo.